Musalia, Mama Tesi, a greater family. Fellow mourners, 5 o'clock in the morning, and I see that Musalia's mother has rested. Barabara mtazamaji, hujambo na karibu ndani ya Switch ya Dhuhuri, ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa. Wananijua hunita Hadi ya Mwasiwa, na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Washira. Lakini kabla ya kung'oa nanga, tuvipate vidokezo. Amri ya kutiwa nguvuni kwa wazazi wanaokataa kurudisha watoto wao shuleni yaendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa wazazi humu nchini. Kwenye makala yetu maalum, tutakuletea mashujaa wasiotambulika kwenye vichochoro vya miji mikuu. Na asiyekubali kushindwa si mshindani. Rais wa Marekani Donald Trump akashifiwa na viongozi kwa kusababisha vurugu nchini Marekani kufuatia kukataa matokeo ya uchaguzi. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri. Kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111441111. Vile vile unaweza kulonga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @SwitchTV Kenya kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kuwa nchi imeweza kufikia kiwango cha chini cha 5% ya maambukizi ya virusi vya corona, jambo ambalo anasema linatia moyo wakati huu ambapo Kenya inaendelea kupambana na janga la corona. Pia vile vile amesema kuwa serikali ikishirikiana na Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia kwa ukaribu na kufanya utafiti kuhusu virusi vipya vya corona vilivyochimbuka bara Europa, Marekani, Kusini Afrika, na vile vile kuhakikisha kuwa watafunga mipaka ya nchi, wakiweka mikakati yoyote mingine ili kuyalinda maisha ya wananchi wa Kenya. In the first 2 weeks of February, we expect the vaccine to be here. I have explained that the first people that are going to be vaccinated on voluntary basis are essentially the healthcare workers and other frontline actors. Frontline actors being doctors, nurses, teachers, and so on and so forth. As you are aware, we have maintained a level over the last almost 10 days now of less than 5%. Today's positivity rate is at 4.6%. Having some 271 positive cases over a test of about 5,380. So when we look at it, we are still maintaining that level. We have unfortunately lost four people as well across the country. And the positivity rate remains stable, except that we can't be sure what is going to be in the next 10 days. So we want to observe and see whether we can maintain less than 5%, and we'll be very, very happy if that happens, particularly as we open the schools. So far, things are looking up, and we hope that we continue. Na mtazamaji, ni wengi katika miji mikuu humu nchini. Watoto wanaorandaranda mitaani, ama wengi wanavyopenda kuwaita chokora, ni vijana wanaoishi kwa taabu katika vichochoro duni vya miji mikuu. Licha ya mtazamo wao kuhusu maisha na muonekano wao wa nguo zilizochanika, baadhi yao wana vipaji ambavyo endapo watapata usaidizi huenda vikafaidisha jamii na kuboresha maisha yao. Mwanahabari wetu Majibu Kitao alipata muda wa kutangamana na baadhi yao na kutuandalia makala yafuatayo ya maisha ya shujaa wasiotambulika. Tazama. Zangu hapa jijini Nairobi naweza kupatana na kijana kwa jina Mikey. Mikey ni miongoni mwa vijana wanaorandaranda mitaani, ila anacho kipaji ambacho bila shaka kitawaacha wengi vinywa wazi. Mapema very fast, boy namuka. Ndika mistari, natamani sana, ni speed kaking kaka. Ati ningejo kulisoma, ningelisoma sana niitwe lecturer. Ningejo kulima, ningelimba sana ka Sauti Sol. Ningejo kukimbia, ningekimbia mbio sana ka Kipchoge. Ni saa tunaongea vitu zina make sense ka 50 cents. Ati rangi yangu ni ya Kenya, tunaanza na black yetu wana inchi, white ni ya amani. Red walimwaga damu wakipigania inchi, kijani ni ya ardhi.
Usipotunza nchi yako kuna mtu mwingine ataitunza. Watu wengi Tunatamaushwa na uwezo wa Mikey wa kutunga na kuimba nyimbo zake bila daftari na kalamu na bila uwezo wa kuzuru studio za kurekodi kama ilivyo ada kwa wasanii wengi. mimi ni msee naangaliaga hivi kai ya rangi ya Kenya, niliangalia siku ya mashujaa. So najua mimi sijui kuandika, sijui kusoma, unaona. So mimi niliangalia wakati ya mashujaa, bendera zikipandishwa, kona vile nitaimbia ndio nikaimbia. Mimi naitwa Carlos. Ukitaka kunipata Facebook utanipata ka John Jesus. Bro, mimi nataka niwashow. This is not form. Nilikuwa base nimeseti na kin bro wakaka mwakani show home. Mimi niliwashow saki hata lom. Sam, kama wengine wanavyopenda kumuita Starboy Loverboy Kenya, alitoroka mjini Thika alikokuwa akiishi na shangazie, lakini baada ya mzozo kuibuka baina yao na kuona kwamba maji yamezidi unga, akaamua kuanza maisha mapya vichochoroni. Yeye pia ni mwimbaji. Niko shate, niko flarsiba blatito, ati sijipige kifua sijida. Wanasema mtu ni kuwaza, Mungu anawazua. Kutana na Phil, mchoraji mahiri ambaye pia kwa wakati mmoja alikuwa miongoni mwa vijana hawa wanaorandaranda mitaani. Yeye ni yatima, ila kipaji chake cha uchoraji kimesalia kuwa nguzo yake ya pekee, na yeye ana haya ya kusimulia. Kuna time niliko kwa street na ilikuwa frustration mob sana. So nilikuwa huko kwenye street. Hiyo ni kitu ambayo nadhani watu wengi wajui kunihusu. Kuna time niliko na randa huku, ilikuwa time mbaya sana because kukule ilikuwa shida, kupata place kulala ilikuwa noma zaidi. Na nilikuwa na face tu zile challenges street boy kawaida anapitia. Mara kukimbiza bure na polisi, ukichukua chakula mtu anakupatia zile mabakisho. Siku moja nikiwa pale Uhuru Park nimetulia, nimelala, nilisikia mtu ameniamsha, kuamka nikapata ni madam fulani. Huyo madam akaniambia, wewe ni kijana mzuri, wewe ni handsome, kwa nini uko kwa street? Unaweza tafuta kitu ufanye, unaweza kusaidiaje? At first niliona ni kama ni mse hayuko serious, anataka kujua mambo yangu, but nikakuwa comfortable na yeye, so nika open up, nikamwambia mimi kenye nahitaji saa hii ni at least mavazi, chakula, na kumjaribu hivyo alinibaia. So nikajua ni mtu mzuri, ndio nikaendelea kumuelezea mengi. Nilipatana na mtu anafanya art. Huyu mtu kukaa naye chini akaniambia, "Jo, unaweza kufunza art, unaweza penda art." Nikachukua, sikuwa najua hata kuchora nini vitu kama hizo, lakini sasa nikachukua ile interest na passion ya kufanya art. So kidogo kidogo nikaanza kufanya tu art ile ndogo nafanya. Watu wakaanza kufurahia, watu wakaanza kuniambia, "Yenyewe unaweza fanya kitu." So nikagrow kutoka hapo. Vichapo vya mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa polisi vinasalia kuwa changamoto kubwa ambayo hawana budi kuvumilia. Kaa kupigwa na polisi, unapigwa tu bure, kanjo naende huyu anakukimbisha mbio. Mimi unaweza nipata hapa Jivanji. Kikuja tu ulizie Mikey, but jina industry ni street boss. Mkikaa tu hapa, kamini munisaidie tu wenyewe, hata munirekodie ngoma, itakuwa ni afadhali. Mambo wanayopitia vijana hawa ni ya kutamausha, inahuzunisha. Acha nimalizie na hii inajiita corona. Ati wachini niwaambie ukweli, wachini niwaambie ukweli, wachini niwaambie ukweli. Walisema mchimba shimo uingia mwenyewe, lakini sijamaanisha mchimba shimo ndio uingia mwenyewe. China walitengeneza ugonjwa unajiita corona virus. Mfuato na ndugu zao Italiano, kuna siku tulisikia Italy walianguka 700 people per day. Asa Kenya tukajiuliza swali, tukianguka 700 people per day, nani ndiye atabaki? Juu niko sure hatuwezi fika ho day. Hiyo ugonjwa kuna time ilikuwa sugu sana, ikashinda mseka Donald Trump, president wa America. Ukisikia Donald Trump anasema please my Africans, naomba munipe madaktari wenyu, especially Kenya. Tukimpe madaktari wetu, ni nani atatutibu? Sioni upendeleo, wacheni tuambie ukweli.
Vipaji wanavyo na wanayo imani kubwa kwamba siku moja kilango cha jaha kitafunguka. Na ndio mambo yanayowasibu vijana wanaorandaranda mitaani. Talanta wanazo ila hakuna wa kuwasaidia. Ni hali ya kuhuzunisha, ila kila jua linapozama ombi lao ni kuwa kesho iwe siku njema inshallah. Majibu Kitao, runinga ya Switch. Naam, shukran sana Majibu Kitao kwa makala hayo. Na tukisonga mbele ni kwamba wazazi kutoka kaunti ya Kitui wanakabiliwa na uwezekano wa kukamatwa na kushtakiwa kwa kutowarudisha watoto wao shuleni baada ya shule kufunguliwa rasmi siku ya Jumatatu juma hili. Harith Shimea anatuarifu zaidi. Kamishna wa kaunti ya Kitui, John Ondego, ametoa onyo kali kwa wazazi kuwa watakamatwa na kushtakiwa wiki hii iwapo hawatawapeleka watoto shuleni. Hivi sasa kaunti hiyo inachunguza kesi zilizoripotiwa za kutowarejesha watoto shuleni baada ya kukaa nyumbani miezi 9 kufuatia janga la corona. Ikianza wiki wa kesho na watoto wajaripoti shuleni, tumeitisha orodha zao na mahali ambapo wanatoka, na machiefs wetu wako tayari na watawasaka, na hata polisi wako tayari watasakwa na kupelekwa shuleni, na wazazi wao watajibu ni kwa nini hawajaenda shule. Ondego amesema hivi sasa kesi za watoto waliopachikwa mimba zinasikizwa mahakamani. Tayari kuna watu kadhaa ambao wametiwa mbaroni na wamepelekwa kotini, na tutaendelea na kusaka wale ambao wako na njia kama hiyo ambao wanadhulumu watoto wachanga. Wakati huo ambapo shule za umma zinakumbwa na changamoto ya kuhakikisha umbali wa mita 1 miongoni mwa mikakati mingine, katika shule ya msingi ya Central mjini Kitui wamefaulu kuweka mikakati yote ya kudhibiti COVID-19 inayotakikana na wizara za afya na elimu. Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo Michael Kaboro amesema ijapokuwa wameweka mikakati yote, changamoto kuu bado ni kuhakikisha wanafunzi wanatekeleza umbali wa mita 1. Aidha, shule nyingi za kibinafsi kaunti ya Kitui zimeweza kuhakikisha wanafunzi hawatangamani kwa ukaribu ili kudhibiti virusi vya corona, iwapo bado ni changamoto. Sheria ambayo ni kisungumkuti ni ya social distancing. Kama unjuavyo, watoto ni watoto tu, lakini tuko na walimu. Nimekuambia kwamba walimu wangu wako hapa ndani wanahakikisha kwamba kila watoto mahali wapo, kama wakati ambao wanachukua chakula. Before tulikuwa na dining hall, saa hii wako nje. Kuna mahali ambapo tumeallocate wao wanakulia mahali hapo. Aidha, wizara ya elimu inasema idadi kubwa ya wanafunzi kote nchini tayari imerejea shuleni. Harith Shimea, Switch, adhuhuri. Na misa ya wafu ya kumwaga mamake Musalia Mudavadi, Bihana Mudavadi, inafanyika sasa hivi katika kanisa la Friends lililoko barabara ya Ngong hapa jijini Nairobi. Na vile vile waliohudhuria ikiwa ni miongoni mwa viongozi na akiwemo naibu wa Rais William Ruto, Kalonzo Musyoka, Wetangula na baadhi ya wengineo. Siasa vile vile hazikusazwa, kwani wanasiasa wengi kutoka eneo la Magharibi wameahidi kuungana kikamilifu kama viongozi kutoka maeneo mengine. Bihana Mudavadi atapumzishwa siku ya Jumamosi nyumbani kwake huko Vihiga. Kwa sasa mtazamaji, na kupeleka moja kwa moja hadi huko Ngong ili tuweze kupata yanayojiri. And this virtuous woman leaves us that great example of unity as we go forward. Please let us embrace that. So allow me to give you the message of condolence to the family, relatives and friends of the late Mama Hana Mudavadi. It was with profound sadness that my family and I learned of the passing on of your revered matriarch, Mama Hana Mudavadi. Our hearts are saddened by the demise of the pillar of your family, but our spirits are lifted by the memory of her grace and outstanding accomplishments. She has been a fountain of life, a nurturer, a teacher, a confidant, a wellspring of wisdom to you, her children, her grandchildren, great-grandchildren, extended family, the people of Sabatia, and indeed our great nation. Mama's presence and character are engraved in our national identity. But for you, the family, and the Sabatia people, it was up close and personal. It was your singular honor to have lived under the wings of Mama Hana and to have had the privilege of experiencing her warmth, her devotion, her sheer brilliance, her strong will, her unshakable hope,
her generous heart, her profound faith, and her prayerful soul. We all have much to learn and emulate in her humility and diligence. Her generosity is self-evident in the body of grateful students from Sabatia who hailed from disadvantaged backgrounds and whose destinies were transformed by her assistance and support and nurtured under her firm grip. Mama Hannah stood for consistency of purpose and always had a single dedication to both you, her family, and the community. Her passion for education was unmatched, and we are witnesses to this in the fulfillment of her. Na mtazamaji, hayo ndio yanayojiri kwenye kanisa la Friends lililoko Ngong hapa jijini Nairobi, ambapo misa ya wafu kwa niaba ya mwenda zake mamake Musalia Mudavadi, Hana Mudavadi, inaendelea. Lakini kwa sasa tunachukua pumziko fupi, tutakaporejea tutakuwa na kupasha mengi zaidi. Usiende mbali. Na mtazamaji, karibu ndani ya Switch Adhuhuri, tuendelee kukujuza kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Kumbuka unaendelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Na tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa Kenya itaendeleza ajenda yenye fani 4 katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Rais ameorodhesha juhudi za kushawishi ufahamu na kukubaliwa kwa washikadau na kuunga mkono juhudi za
Baraza la Usalama na pia mashirika ya Umoja wa Mataifa za kuimarisha uwezo wa mashirika ya kitaifa wakati wa ufufuzi baada ya mzozo kuwa hatua mbili ambazo Kenya itaunga mkono. Rais ameongea haya wakati wa mkutano kwa njia ya video na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu changamoto zinazokabili juhudi za kuhifadhi amani na usalama wakati wa mizozo. I welcome the World Bank's Fragility, Conflict and Violence strategy. This opens the way for much deeper investment in nationally led prevention efforts, strategically to address the root causes of conflict and speaking with one voice. This focus should dovetail with the Security Council prioritizing closer cooperation with mechanisms such as the African Union and the regional economic communities. Secondly, Mr. President, the Security Council and associated UN bodies should do more to strengthen the capacity of key state institutions during post-conflict reconstruction. The Peace-Building Commission will play an invaluable role, which Kenya will support closely over the next 2 years. Third, we should not let the COVID-19 pandemic be a major driver of insecurity. If fragile countries do not get prompt access to vaccines, their economic problems will likely turn into political as well as security challenges. Wanaume wawili hii leo wamefikishwa mahakamani mjini Narok baada ya kupatikana na pembe za ndovu zenye uzani wa kilo 30 na 80 na thamani yake ikikisiwa kuwa milioni 3 pesa taslim. Wawili hao Simon Kipngeno na Laban Sibilai wamepatikana na mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mahakama ya Narok George Wakahiu na wanatarajiwa kufika tena mahakamani mwezi Januari tarehe 11 mwaka huu. Na washikadau kwenye sekta ya usafiri kanda ya Pwani wamekashifu serikali kwa kile wanachokitaja kuwa kutokuwa na msimamo thabiti katika itifaki ya usafiri wakati huu wa janga la corona. Hadi kufikia sasa serikali imeweka sheria kwa magari haswa kubeba abiria wanne kwa wale wanaoabiri magari ambayo hubeba abiria 10 na wanne kama njia mojawapo ya kukabili janga la corona. Washikadau hao wanasema wanaonewa kwani upande mwingine usafiri wa SGR hauzingatii idadi ya abiria wanaoabiri gari hilo la moshi wanaposafiri kwenda masafa marefu. Za kusema ya kwa matatu zianze kupakia watu badili ya 14 upakia watu 10, badili ya watu 30 pakia watu less than that. They've reduced ile sitting capacity by 40%. In the process of that, you have basically increased the cost of transport by that extra 40% at a worst time like this. Na ile ambayo kwamba mimi nasema tu ya kuwa, and I've been on the forefront in talking about having some form of equality. And when Parliament opens, we will raise this matter. But haya mambo yalipoanza March last year, today we are in January, 10 months. Mtu wa matatu ule ukweli ile hand to mouth pia sasa hakuna. Wengine hata kwa siku wanakosa chakula, wanaskip siku moja kwa chakula kwa sababu ya 8 seaters. Idara ya mahakama eneo la Malindi imepigwa jeki baada ya kukabidhiwa vipatakilishi vitakavyosaidia katika kutatua kesi wakati huu wa janga la corona. Jaji Ruben Nyakundi wa mahakama hiyo ambaye alikabidhiwa vipatakilishi hivyo na kampuni ya Taracom anasema msaada huo umewasili wakati ufaao kwani kesi zitatatuliwa kwa njia ya video na kwa wepesi mno. Mahakama nchini imekuwa ikikumbwa na changamoto katika kutatua kesi ikizingatiwa ilisitisha shughuli zake baada ya kutangazwa kwa janga la corona nchini. Where we are, we know our teams, our program, the Microsoft has been having challenges. But listening to
the CJ speak yesterday, also consultation with our director, I think we are almost stabilizing. That particular, piloting, those challenges we have had, I think we are now taking this digital or virtual hearings into another level. So today they've managed to supply the GK prison of Malindi with 3 additional laptops, which will ensure that at any one time, at least 5 courts are able to operate. This will greatly reduce the traffic jam that we were experiencing before. And this donation, I'll now be in a position maybe to assemble my inmates to attend maybe 4 courts simultaneously. Previously, we were only having 1 court going in session. Wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mahondo eneo bunge la Butere katika kaunti ya Kakamega wameandamana hadi kwenye makao makuu ya elimu huko Butere wakilalamikia uongozi dhaifu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Majibu Kitao ana mengi zaidi. Wanafunzi hao waliofungua shule siku 3 zilizopita wamedai kuwa hawajakuwa wakipata chakula cha mchana licha ya kulipa karo na kulalamikia mazingira duni ya kusomea kutokana na ukosefu wa mitambo ya umeme pamoja na maji ya kunawia mikono. Matatizo hayo yamewafanya kuhofia sana mkurupuko wa maambukizi ya ugonjwa wa corona pamoja na ugonjwa wa kipindupindu. Shule 2 days tukijiprovidea chakula si wenyewe. Ilhali tuko na principal kwa shule, yeye mwenyewe akuji, sisi tunajitolea chakula tuna. Wanafunzi hao waliojawa na ghadhabu wamesema kuwa matokeo ya mtihani ya kitaifa yamekuwa yakidorora tangu mwalimu mkuu kushikilia wadhifa huo na hivyo kuitaka Wizara ya Elimu kumpa uhamisho wa lazima. Takuje, there is no good performance in school. Hiyo imeleta watoto pia kutoka shule yetu kwenda shule zingine kutafuta elimu. Idara ya elimu kwa upande wake imewarai wanafunzi hao kuendelea na masomo shuleni huku wakiahidi kuingilia kati kuona kuwa tetesi walizoibua wanafunzi hao zinachunguzwa na suluhu mwafaka kuafikiwa. The principal as much as possible to address your issues adequately. Both teaching and learning materials must be provided by. Hata hivyo, idara ya usalama imewasuta wanafunzi hao kwa kuzua rabsha na kuwasihi warejee madarasani na kusubiri madai yao kufanyiwa uchunguzi na kutatuliwa. Issue of the demonstration is your right, but you are not supposed to create disturbance in a manner likely to cause a breach of peace. Kinachosalia sasa ni kubainishwa kwa tuhuma hizo dhidi ya mwalimu mkuu huyo ili angalau wanafunzi hao waweze kuendelea na masomo yao ya muhula huu. Majibu Kitao, Runinga Switch. Kutoka taarifa yake Majibu Kitao tuvuke kwenye rubaa za kimataifa ambapo viongozi mbalimbali nchini Marekani na hata kwenye mataifa mengine ulimwenguni wamejitokeza kumkashifu Donald Trump baada ya minyano kuibuka baina ya maafisa wa polisi na wafuasi wa Trump nchini Marekani kwenye jumba kuu la Capitol Hill baada ya wafuasi wa Trump kufanya maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa urais nchini humo. Aidha, ushindi wa rais mteule Joe Biden hatimaye umehalalishwa na bunge la Seneti baada ya matokeo hayo kutangazwa mwezi Novemba mwaka jana. Matokeo ya uchaguzi mkuu wa urais nchini Marekani uliofanyika tarehe 3 mwezi Novemba mwaka jana yameendelea kuvuruga amani nchini humo, huku Rais Donald Trump akikubali ushindi wa rais mteule Joe Biden baada ya kukataa hapo awali. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Aidha, wafuasi wanaounga mkono Rais Trump walifurika kwenye jumba kuu la Capitol Hill mjini Washington ambako viongozi walikutana kuhalalisha ushindi wa Biden. Vurugu ilizuka baina ya waandamanaji hao na maafisa wa polisi, huku mnyimano ukishuhudiwa na kusababisha ghadhabu na majeraha. Haya yanajiri baada ya Trump kujitokeza na kutoa matamshi yanadai kuchochea vurugu hiyo. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order.
We don't want anybody hurt. It's a very tough period. Rais mteule Joe Biden ameeleza kusikitishwa kwake na kisa hicho ambacho amekitaja kama aibu. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital itself. Vilevile baadhi ya viongozi kutoka chama cha Republican ambacho Trump aliwania kiti hicho cha urais nacho wamejitenga na vurugu hiyo. Trump and I, we've had a hell of a journey. I hate it being this way. Oh my God, I hate it. From my point of view, he's been a consequential president. But today, first thing you'll see. All I can say is count me out. Enough is enough. I've tried to be helpful. USA! 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 Miongoni mwa viongozi waliojitokeza na kukemea vurugu hizo ni spika wa bunge la Seneti Nancy Pelosi pamoja na viongozi wa wengi na wa wachache kwenye bunge hilo. Today, a shameful assault was made on our democracy. It cannot, however, deter us from our responsibility to validate the election of Joe Biden and Kamala Harris. For that reason, Congress has returned to the Capitol. Rais wa taifa la Ufaransa pia Emmanuel Macron amejitokeza kukashifu vurugu hiyo inaendelea mjini Washington. I just wanted to express our friendship and our faith in the United States. What happened today in Washington, D.C. is not America, definitely. Huku haya yakijiri, ushindi wa Biden umehalalishwa hii leo, huku aliyekuwa naibu rais wa Donald Trump Mike Pence akitangaza ushindi huo rasmi na kujitenga na matukio ya ghasia yanayoendelea na wafuasi wa Donald Trump. Daniel Kariuki, Runinga Switch. Na mtazamaji, kufika hapo natia kikomo kwenye taarifa za Switch adhuhuri mchana wa leo. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.